Last class, we were discussing about the interfacing of stepper motor to 8051 microcontroller. So today we can discuss about the programming part. So this is the interfacing diagram of 8051 with the stepper motor. Okay, here we are using port 2 for connecting the microcontroller to our stepper motor. Here port 2 is using. Okay, and in stepper motor we have seen that there are 6 pins are there. Out of 6, 2 pins are connected to VCC and the remaining 4 pins are connected to our microcontroller through an IC. This IC is used for performing the amplification, current amplifications. Okay, so this is the structure, and as you know that in stepper motor, 3 modes are there. What are the 3 modes? Yeah, full drive mode and wave drive mode. Both are full stepping and half stepping mode. Okay, so we can discuss the programming, how to write the embedded C programs. First we can discuss how to implement the wave drive mode by using this embedded C program, and then how half stepping and full drive mode. Okay, so for writing an embedded C program, so this is a structure that we already discussed. So first we need to include the reg51.h file, because here we are writing the interfacing program for 8051 microcontroller. So we need to include this reg50.h header file. Okay, then the second one, this is a function. Actually this function is used to generate the time delay. Okay, how to generate time delay and all we already discussed that. Okay, before that to generate a 1 millisecond delay we need to set a counter 1275 in a for loop. So that will generate a 1 millisecond delay. Then if you want to generate a t millisecond or n millisecond delay, then you can use a nested for loop. Then here you have to specify whether the value of t is, suppose the value of t is 10, then it will generate 10 millisecond delay. Then if the value of t is 200, that means it will generate what 200 millisecond delay. Okay, so this is the delay generation function. Okay, then every C program we know that it requires a main program. So this is the main program for our interfacing. Okay, so in this interfacing we have seen the pins are connected to port 2 of the microcontroller. All the pins are connected to all the wires are connected to the port 2 of our 8051 microcontroller. Okay, so and also in wave drive mode we have seen these are the sequence. Okay, 08, 04, 02 and 01. These are the sequence that we have to give as an input to perform this wave drive mode operations. Then only it will rotate. Okay, so in wave drive mode we know that it has 4 steps are there. In step 1, for performing step 1 operation we need to provide the input as 08. Okay, then for step 2 we need to provide the input 04, step 3 02 and step 4 03. So total 4 steps, each step it will rotate a 90-degree angle. Okay, so for wave drive mode we need to give this value as an input in our where stepper motor. Okay, so all the pins are P2. Okay, so first we need to give 08. Okay, we need to give 08. നമ്മുടെ 08 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഈ പോർട്ട് 2 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? What will happen? Okay, it will rotate from here to here. അല്ല സോറി, ഈ ഒരു പൊസിഷനിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ദാറ്റ് റോട്ടർ മൂവ്മെന്റ് അവിടെ ഉണ്ടാവും.
ഓക്കെ, റോട്ടറി സ്റ്റേറ്ററിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷനിലോട്ട് റോട്ടർ മൂവ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദെൻ ആഫ്റ്റർ എ ഡിലേ, after a delay, we can give the next value, that is up or to 2 lot and we can provide next value, that is 0 4. Okay, then after a delay we can give next sequence value, that is 0 2. Then after the delay we can provide next value 0 1. That means so our motor will rotate ഫ്രം ഓരോ റൊട്ടേഷൻസ് ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ഈ വാല്യൂസിലെ നമ്മൾ അതിന് ഇൻപുട്ടായിട്ട് ഓരോ പോർട്ടിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് അതിലോട്ട് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. കാരണം എന്താണ്, വി ഹാവ് ഓൾറെഡി കണക്റ്റഡ് നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടോറും ഇവിടെ പോർട്ട് 2 ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, പോർട്ട് 2 ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ആ പോർട്ട് 2-ൽ ഈ ഓരോരോ വാല്യൂസ് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും, അതിനനുസരിച്ചിട്ട് that will perform its rotations അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ സീക്വൻസ് ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഇതാണ് വേവ് ഡ്രൈവിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സി പ്രോഗ്രാം. ഓക്കെ, ദെൻ അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ഫോർ ഫുൾ ഡ്രൈവ് മോഡൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഓക്കെ, ആസ് യൂഷ്വൽ ഫസ്റ്റ് ഹെഡ് ഓഫ് ഫയൽ, ദെൻ വി ക്യാൻ put a time delay. So delay generation പഠിച്ചതായിരുന്നു, കൂടുതൽ പറഞ്ഞില്ല. So delay generation function, then inside that main function എന്തേ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ ആ പോർട്ട് 2ന്റെ വാല്യൂസ് സീക്വൻസ് മാറ്റി കൊടുത്താൽ മതി. സോ ഫോർ ഫുൾ ഡ്രൈവ് മോഡ് ഏതായിരുന്നു? ദിസ് വിൽ ബി ദ സീക്വൻസ് അല്ലേ. ഇതായിരുന്നു സീക്വൻസ് 0C, 06 and 03 and 09. So these are the sequence. So if you give these value as the input to the stepper motor, what will happen? It will rotate in full drive mode. Okay, so ഈ വാല്യൂസ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടോറിന്റെ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം? ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, പോർട്ട് 2-ൽ ആ വാല്യൂസ് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലേ. 0C, then after a delay we can mark your value 06, then after a delay 03 കൊടുക്കാം, then after a delay 09. that means it will operate in a full drive mode. ഓക്കെ, ഫുൾ ഡ്രൈവ് മോഡിൽ അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. സോ ഓരോ വാല്യൂസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു ഡിലേ കോൾ ചെയ്യും. ജസ്റ്റ് ഡിലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സമയം അത് ഐഡിയൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു controller അല്ലേ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് we will call the delay 200 means it will call a 200 millisecond delay, because here 1 millisecond ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, that is 1275. so if you are giving 200 as a value, അപ്പോൾ the 200 times ഈ for loop execute ചെയ്യും, that means it will make a delay of 200 millisecond. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്താ ഫുൾ ഡ്രൈവ് മോഡൽ. വ്യത്യാസം എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ പോർട്ടിലോട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആ സീക്വൻസിന്റെ വാല്യൂസ് മാത്രം മാറുന്നു, ഓൾ അതേഴ്സ് ആർ സെയിം അല്ലേ. ഇതിന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഹാഫ് സ്റ്റെപ്പിംഗ് മോഡൽ വരിക? സിമ്പിൾ. ഓക്കെ, ഹാഫ് സ്റ്റെപ്പിംഗ് മോഡൽ, ദീസ് ആർ ദ വാല്യൂ വി നീഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഫോർ പെർഫോമിംഗ് ദ complete rotations. 0 is first we need to give 08, then after a delay we have to give 0C, then after a delay 04, then after a particular delay 6, then 02, then 03, then 01, then 09. that means it will rotate in a half stepping mode. Okay, that means it will take 8 steps to complete the 360 rotations. Okay, to complete the total 360 rotation, it will take 8 steps. Each step it will take a 45-degree angle. Each step it will rotate a 45-degree angle. Okay, so these are the sequences that we have provided for performing half stepping operations. So for that this is the C program associated with for performing half drive mode or half stepping mode. Here also first we have included hash include reg51.h. that means we are writing a C program for 8051 microcontroller. So that is why we have included this header file reg51.h. Okay, and this is the function for generating delay.
okay, function for generating delay. And here we are giving the sequence value. Okay, so the microcontroller is connected to port 2, so that is why we have to അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പോർട്ട് 2 ഓരോ വാല്യൂസ് കൊടുക്കുക അല്ലെ. ഫസ്റ്റ് വി നീഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് 08, then after a delay we have to give 0C, then after a delay then 04, then a delay, then we will give 06, then a particular delay 0T കൊടുക്കും, then particular delay 03, then അടുത്ത ഡിലേ കൊടുത്ത് വിളിച്ചിട്ട് then 01, then 09. ഓക്കെ, then ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇറ്റ് വിൽ പെർഫോം ഇൻ എ ഹാഫ് സ്റ്റെപ്പിംഗ് മോഡ് ഓപ്പറേഷൻസ്. ഓക്കെ, ഹാഫ് സ്റ്റെപ്പിംഗ് മോഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് അവിടെ പെർഫോം ചെയ്യും. ദാറ്റ് മീൻസ് 8 സ്റ്റെപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റൊട്ടേഷൻ ആ മോട്ടർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ 3 മോഡ്സ് modes of operation in our 8051 microcontroller. Interfacing with 8051 എന്തായിട്ട് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടോർ ഉണ്ട് അല്ലെ. സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടോറിൻ്റെ 3 മോഡ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്താണ്. സിമ്പിൾ ആണ് അല്ലേ. ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഈ നമ്പേഴ്സ് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, ഫോർ ഹാഫ് സ്റ്റെപ്പിംഗ് ഈ നമ്പേഴ്സ്, ആ നമ്പേഴ്സ് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട, ഈ സീക്വൻസ് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, ഈ സീക്വൻസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഹെക്സാഡെസിമൽ വാല്യൂ ആണ് ദിസ് വൺ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ഈ വാല്യൂന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് ഈ സീക്വൻസ്. ഓക്കെ, സോ this is half stepping, this is wave drive mode, and this one is full drive mode. Okay, so adinte program ആണ് ഫസ്റ്റ് വേവ് ഡ്രൈവ് മോഡ്. ആ വാല്യൂസ് നമ്മൾ കൊടുത്തു ഓരോ പോർട്ടിലോട്ടും. ഓൾ അതേഴ്സ് ആർ സെയിം. ഓക്കെ, ഇവിടെയാണെങ്കിൽ വാല്യൂസ് മാറുന്നു. ഓക്കെ, ദെൻ ഇവിടെ 8 വാല്യൂസ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട്. ഓക്കെ, so that's all about the interfacing of step-up motor to 8051 microcontroller. Okay, then next one ആണ് analog to digital converter interface. Okay, analog to digital converter. What is analog to digital converter? Analog to digital converter is a device which is used to convert the analog signal or analog values into digital values. Analog value means it must be in like a voltage or current. Okay, we will convert those values into digital value, like binary value, zeros and 1. Okay, so that is a use of analog to digital converter. Okay, that means we are translating the analog quantities like voltage and current to binary values like zeros and 1. Then only microcontroller can read and process the value. So that is why we are converting the analog signal to digital signal, because microcontroller can only read digital values. Okay, so that is analog to digital converter. We can see how these analog to digital converters will interface our 8051 microcontroller. Okay, so this is ADC 804. Okay, it is an analog to digital converter chip. Okay, it is an IC chip which is used to convert analog signal to digital signal. So this is the IC we are using to interfacing it with microcontroller. So ADC 804. Okay, ADC 804 is an 8-bit parallel analog to digital converter. Okay, and it works with a +5 volt and has a resolution of 8 bits. Okay, actually this ADC, that is ADC 804 IC chip, it is a 20-pin IC. That means it has 20 pins. Okay, the pin number 20, this one. Okay, it is connected to where VCC. Okay, it is connected to the VCC, a power supply. And in ADC 804, the most important pin in this IC, that the first we are going to consider the most important 4 pins are that is CS, RD, WR and INTR. Okay, these are the most important pins in this IC for our interface.
ഓക്കെ, ആദ്യം നമുക്ക് ഇതെന്താണ്, ഇതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ, വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് CS. CS, we will call it as chip select pin. Chip select pin. Actually, this chip select pin is an active low pin, active low chip select pin, and this will be used to activate the ADC chip. Okay, so in order to activate this ADC chip to perform the conversion, we will use this CS pin. Okay, we will use CS pin. That means for activating this IC, okay, the corresponding pin associated with this is CS, or we will call it as chip select. And also it is an active low pin. Active low pin means what? We need to give either we need to connect it to the microcontroller and give a logic 0, or we need to connect it to the ground to perform this chip selection operation. Okay, because it is an active low pin. Active low means we need to provide a low signal, that means 0 value to those that pin, then only it will activate. Okay, so for activating this chip selection pin, we can connect it to the microcontroller and we can give a logic 0, or we can connect this pin to the ground. Okay, then also it will activate. So that is the first thing. Okay, CS pin for chip selection or activating the ADC chip. Okay, so that is chip selection pin. Then next one is RD pin. RD pin, we will call read pin. Okay, so RD pin is also an active low pin, and active low, we can say it is an active low input signal. Okay, that means it will read the input signal that is given from 8051 microcontroller. Okay, and this RD pin, it is used to read the input signal. That, as I said, that it is used to read the input signal. Means it read the converted data from ADC. Okay, so after converting the analog signal to digital signal, okay, then we need to read those converted data. So for that we will use this RD pin. Okay, it is also an active low pin. That means we need to give a binary value 0 to this pin, then only it will activate it. Okay, that means once the analog to digital conversion is done, then to read the data from ADC to microcontroller, we will use this pin. Okay, after completing this conversion operation, then if you want, if the microcontroller want to read the values, then microcontroller will give a active low signal. That means microcontroller 0 എന്ന് പറയുന്ന സിഗ്നൽ ഈ പിന്നിലോട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും, മൈക്രോകൺട്രോളറിന് ആ വാല്യൂസ്, അതായത് കൺവേർട്ടഡ് വാല്യൂസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ റീഡ്. Okay, so that is what RD pin. Okay, CS pin is used for chip selection, and RD pin is used for what? RD pin is used to read the data. Okay, to after completing this conversion to read the data, then we are using this RD pin. Okay, then next important pin is WR pin. Okay, WR pin. Actually, it is also an active low input signal. Okay, and also it is used to inform the ADC to start the conversion. Okay, so after selecting the chip, that means after giving an active signal to CS pin, then we need to inform the ADC chip that to start the conversion process. Okay, so for starting the conversion process, we can use this pin, WR pin. Okay, WR pin. So it is also an active low input signal. That means അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്, നമ്മൾ അതിലൊരു 0 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്ത് ചെയ്യും, ആക്ടിവേറ്റ് ആവും. ഓക്കെ, ആക്ടിവേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും, ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ദ കൺവേർഷൻ. കൺവേർഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പിന്നാണ് എന്തെന്ന്, WR pin, കൺവേർഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. Okay, and then next one is INTR pin. INTR pin means
Actually, it is also an active low output signal. Okay, it is an active low output signal. That means actually in INTR normally the value of INTR is high ആയിരിക്കും. Okay, then when the data conversion is completed, conversion complete ആയി കഴിഞ്ഞാൽ it will goes to low. That means whenever the INTR pin become low, then it is an indication that our data conversion is over. ഓക്കെ, അത് INTR പിന്നെ ലോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ്? ഡാറ്റ കൺവേർഷൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള 4 പിൻസ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വി നീഡ് ടു സെലക്ട് ദ ADC to perform the operation. Okay, so first we need to select the ADC. Okay, so for selecting the ADC we can use what? CSP. ഓക്കെ, CSP ഒരു ആക്റ്റീവ് ലോ വാല്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചിപ്പ് സെലക്ട് ആവും അല്ലേ. ദെൻ അതിനുശേഷം നിങ്ങളൊരു WR വാല്യൂസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലോ, WRൽ ഒരു ആക്റ്റീവ് ലോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ദ കൺവേർഷൻ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ദ കൺവേർഷൻ. Okay, then while converting the data, the INTR pin എന്ത് ചെയ്യും? അത് മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലേ. Whenever the value of INTR pin becomes 0, then we can understand that what the conversion process is over. Okay, then after the conversion we can read the data by giving an active low signal to RD pin. Okay, so after converting the data, that means after the value of INTR becomes 0, then we can give a RD 0 value. RD നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? RD പിന്നിലോട്ട് ഒരു 0 വാല്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാം? We can read the converted data. So that is why these 4 pins are very important in this ADC 804 chip. Okay, why? Because for selecting we need a CSP. Okay, then for performing the conversion process, it requires WR pin. Then for after complete നമ്മുടെ INTR പിന്നിലുള്ള വാല്യൂസിനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് സ്റ്റാറ്റസ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? വെദർ ദ കംപ്ലീഷൻ ഈസ് ഓവർ ഓർ നോട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റാറ്റസ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് we need to monitor the INTR pin. Whenever the value of the INTR pin becomes 0, we can realize that what the conversion process is over. Okay, then after that conversion, by giving a high value to RD pin, low value to RD pin, we can read the data. Okay, so these are the 4 important pins. Then remaining pin also we can see one here VIN plus and VIN minus is there. These are the differential analog inputs. That is VIN minus it is connected to ground, and VIN plus it is used as the analog input signal. It is used as the analog input signal. Okay, then clock R and clock in. These are the two pins which are used to give clock signal to clock source to the my 8051 ADC 804 micro IC chip. Okay, so here in ADC 804 IC, we can provide a clock signal either in external or internal clock signal. Okay, both we can provide. So here, see that is clock in. This one, clock in. Okay, is an input pin connected to an external clock source when external clock is connected. Okay, and clock in and clock R are connected to where the capacitor and a resistor to use the internal clock of this 804 IC. Okay, then one more pin is that V reference. It is used for reference voltage. Okay, used for reference voltage, and these pins D0 to D7, these are the digital data output pins. Okay, through these pins we can read the digital data from this ADC chip to microcontroller. Okay, D0 to D7 pins are there. Then A ground, it is connected here, and D ground, digital analog ground and digital ground. Okay, so these are the different pins in our ADC 804 IC chip.
Okay, now we can see how we will interface this ADC 804 with our 8051 microcontroller. Okay, so these are all the things that I have explained: clock in and clock out. Okay, clock in is an input pin connected to an external clock source when an external clock source is used for timing. And also to use internal clock generator, clock in and clock out pins are connected to the capacitor and resistor. And here RD pin, it is used to get the converted data out from the ADC chip. And WR, this is used for start the conversion. Okay, so when WR makes a low to high transition, ADC what starts this conversion. Okay, then next one is VREF. It is used for the reference voltage. Okay, for reference voltage we will use VREF. Okay, actually when the pin is open, that means if the pin is not connected, then the reference voltage will be in the range 0 to 5, and these are the different range. When it is connected to 2 volt, then it will range is between 0 to 4, then 1.5, 0 to 3, like that. Okay. Then analog ground and digital ground. Analog ground is connected to the ground of the analog Vin, and the digital ground is connected to the ground of the VCC pin. And D0 to D7, these are the digital data output pins. And also these D0 to D7 pins are tri-state buffers. Okay, what is tri-state buffers and all, you know that. Then INTR pin, it indicates the end of the conversion. Okay, and that means when the conversion is finished, it goes low to high signal. Okay, and that is CPU, that the converted data is ready to pick up. It will inform the CPU that the converted data is ready to pick up. Okay, and the CS pin, it is also an active low input pin to activate the ADC. Okay, then Vin plus and Vin minus, these are the differential analog input that is given to the our ADC chip. Okay, analog input to be converted. So this is the interfacing diagram. As I said that we can give both the internal clock frequency and also external clock. Okay, this external clock frequency diagram. Clock in connect. Okay, then this one, ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്റേണലി തന്നെ ക്ലോക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ക്ലോക്ക് 6 ക്ലോക്ക് ഇന്നും കൂടെ ഒരു കപ്പാസിറ്ററും ഒരു റെസിസ്റ്ററുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Okay, then this is our 8051 microcontroller. This is the ADC. Here port 1 is used to read the data from ADC. After converting the data, we have to read the data. So for reading the data, port 1 pin is used. Port 1 and P12, P10, P11, P12, like P17. പിന്നുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, D0 to D7 പിന്നുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു. Okay, and P2.7 is connected to INTR pin. Okay, INTR pin. Then P2.6 is connected to WR pin, and P2.5 is connected to RD pin. Okay, now we can start the conversion. For conversion, what we have to give? We need to give an active low signal to CS. Okay, chip selection active low pin initially. Then it will select the chip. Then after that, we need to give a low to high transition to WR. WR low values are important. Okay, then it will start the conversion. Then after starting the conversion, we need to keep on monitoring the INTR pin. Okay, INTR pin monitoring. Whenever the value of the INTR become low, then we can understand that conversion is finished. So if INTR is low, then conversion is finished. If the INTR high, that means conversion is not finished. We need to keep on polling. Polling means we need to keep on checking. Okay, when the INTR become 0. Then after the INTR becomes 0, then what we can see? We can read the data.
Okay, we can read the data. So for that we can use the RD pin. A low signal RD pin data read. So this is the operations. Okay, so 8051 on the microcontroller, then ADC port 1 all the pins connect data receive INTR P2.7 and WR P2.6, and RD pin it is connected to P2.5. That means port 2 and pin number 5. Okay, now we can see the programming part. Okay, so how it will read the converted data from the ADC to our 8051 microcontroller. Okay, so this is the this embedded C program. Okay, here first we have included REG 51.x. That means we are writing an C program associated with the 8051 microcontroller. Okay, then the data pins are P1. Okay, so hash define ADC port P1. Okay, ADC port P1 ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. So അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തതാണ് ADC port P1. Then RD pin is connected to P2.5. Then WR pin it is connected to P2.6, and CS pin it is connected to P2.3, and INTR pin it is connected to P2.7. Okay, so these are the initial setup. Then here we are using two functions. One is void conversion and void read. Here void conversion is used to start the conversion. Okay, to start the conversion we will use the function void conversion, and after converting the data, for reading those data we are using void read function. Okay, so this is the main program for that. First we will call the start conversion. Okay, start conversion function, that means CONV. Okay, so this is the start conversion function. What we have to do, first we have to make a CS pin low. Then after CS pin means it is a chip select pin. Okay, then when CS pin is equal to 0 means the we will select the ADC chip. Then after that we can give WR is equal to 0. What is WR? WR means to start the conversion. After selecting the pin chip IC chip, we can inform the IC that to start the conversion process. For that we can set WR is equal to 0. Then after starting we have to set WR is equal to 1, because it is low to high transition. Okay, first we need to set WR is equal to 0, then WR is equal to 1. Okay, this is also we have to set CS is equal to 1. Okay, after the transition, then keep on monitoring the INTR pin. Okay, keep on monitoring the INTR pin. So that is why I have used while loop. Okay, while INTR, that means it will keep on monitoring when the INTR becomes 0. Okay, if the value of the INTR becomes 0, it will stop the process. Otherwise it will keep on waiting. Okay, so that is the function for conversion. Okay, then after conversion means the value of INTR become 0. Okay, then we can read the value. Okay, we can read the value. So for reading the value, this is the function used for reading the value. Okay, void read. For reading the value, first we need to select the chip. Okay, then only we can read the value. So for selecting the chip, we can use CS is equal to 0, chip selection bit, make it as low. Then for reading value, what we have to do? We have to set RD pin is equal to 0. Okay, RD pin is equal to 0. That is RD is equal to 0. Then we can read the value. Okay, we can read the value from port 1. Here port 1 P1 ഇവിടെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ADC port. Okay, then other variable നമ്മൾ read ചെയ്തു. Okay, then make RD pin after reading. We can make it low high, RD pin high and CS pin high. Okay, so after reading those value, we can send that value to port 3. Okay, read ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ values നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ we can send it to port 3.
ഓക്കെ, സോ അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ സി പ്രോഗ്രാം ഫോർ ഇന്റർഫേസിങ് അനലോഗ് ടു ഡിജിറ്റൽ കൺവേർട്ടർ ടു 8051 മൈക്രോ കൺട്രോളർ. ഓക്കെ, ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഈ പോയിന്റ്സുകൾ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. എന്തൊക്കെ? പിന്നെ 1 നമ്മുടെ ഡാറ്റാസ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദെൻ ഓരോ പോർട്ടുകൾ അല്ലെ, P2.7 INTR, ദെൻ P2.6 WR, P2.5 RD, ഇതൊക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓരോന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പോർട്ട് 1 ഡാറ്റയായിട്ട്, ദെൻ ഓരോ പിന്നുകൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ദെൻ 2 functions are the void conversion and void read. These are the 2 functions. Conversion is used to convert the data. So for converting, നമ്മൾ already അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് പഠിച്ചു. എന്തൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റ് വി നീഡ് ടു മേക്ക് CS is equal to 0 and send a low to high pulse. ഓക്കെ, ടു WR, അതായത് ആദ്യം CS 0 ആക്കണം, ദെൻ WR വി ഹാവ് ടു സെൻഡ് എ ലോ ടു ഹൈ പൾസ് 0 പിന്നെ 1 ആ രീതിയിലോട്ട് മാറ്റണം. ദെൻ കീപ്പ് ഓൺ മോണിറ്ററിങ് INTR keep on monitor ചെയ്യണം. When the value of INTR becomes 0, that means conversion is over, we can read the data. Okay, so അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ റീഡ് ചെയ്യണം. അതേപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ചിപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യണം, ദെൻ RD പിൻ 0 ആക്കണം, ദെൻ we can read the values. Okay, after reading these values, we can send those values to port 3. Okay, so this is analog to digital converter. Okay, ഇത്രയും ഓർത്ത് വെക്കുക. എന്താണ്, വാട്ട് ഈസ് അനലോഗ് ടു ഡിജിറ്റൽ കൺവേർട്ടർ ആദ്യം ഓർത്ത് വെക്കുക. ദെൻ there is an IC for that is ADC 804. സോ അതിൻ്റെ പിൻ ഡയഗ്രാംസ് ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കി വെക്കുക. ഓക്കെ, ദെൻ ഇതിലേതായാലും ഒരു ഇൻ്റർഫേസിങ് ഡയഗ്രാം വരച്ചാൽ മതി. ഇതായിരിക്കും നല്ലത്. ഈ ഒരു ഇൻ്റർഫേസിങ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക. ദെൻ ആ പ്രോസസ്സ് എന്താണ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ. ദെൻ അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാംസ്, കമ്പ്യൂട്ടർ C പ്രോഗ്രാംസ്. ഓക്കെ, സോ ഇതിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും? ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഡൻസ് ടൈപ്പ് ചെയ്തു. റോഷ്നി, വിഷ്ണു പ്രകാശ്, അഞ്ജന, വൈഷ്ണവ്, മുഹമ്മദ് ആദിൽ, ഡൊമിനിക്, അശ്വിൻ, അനുശ്രീ, ഷാരോൺ, അഷ്ന MP. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്. താങ്ക് യു.